heeding a call by an anti-illegal migrant group called March and March to vacate their homes. The organization has led several protests demanding the mass deportation of undocumented foreign nationals and stricter enforcement of immigration laws. Let's catch up with our reporter now, Zikona Chona, who joins us live from Durban. Zikona, good afternoon to you, and we can see we are currently at the Refugee Social Services Center. This is a center that cares for refugee women and fights for their rights here in South Africa. It's an agency that is supported by the UN. What I can tell you, Koli, is that hundreds of migrants camped outside the Durban Central Police Station on Monday and spent the night there. And they say how they got there is that they've been receiving threats at their homes, at their businesses, to vacate and make way for South Africans. So they spent the night there on Monday, and this morning they were expecting that police would come to their aid, come to their protection, because they say the reason they went to that police station was to seek refuge and to ask police to protect them from what they say are threats that they are receiving where they live. They're coming from various areas in and around Durban. This morning, police came out to say, we are giving you 20 minutes to leave or we will act. And the act they did. Police used force such as rubber bullets as well as tear gas to disperse those who are gathered there. Then we went on a march through the Durban CBD, which is where we find ourselves now, where they are gathered at this center. And they are saying they have nowhere to go, and going home is not an option because of those threats that have been receiving and calling for them to vacate either their homes or their businesses. So for now, they're saying this is it. This is where they will seek refuge until these offices are open tomorrow. But I'm going to ask Princess to talk to me. We spoke a little bit earlier on, and you were so passionate about we are not going anywhere. We need the police to help us. We need the police to guarantee our safety. What's the plan now? Yes, I did tell you that. Nga video wojirabye jeng playing ide ekiri South Africa fena tukimanyi Xenophobia naye olunaku olwaleero ekibuga ekya Durban wali mu South Africa akiri ku muliro wetukoledde video eno abafirika bangi abali mu ggwanga lya South Africa nga bagenda kunoonya sente n'ebintu ebirala aso banansi aba South Africa bagamba abantu bano ba illegal immigrants balina okufuluma South Africa mu bunambiro basigale bo ngabo. So etujidde nga abantu bano bonna abagenda abagwira abali mu nsi ya South Africa abekunganyiza ne bagenda ku kitebe kya police ekimu mu kibuga Durban, South Africa, naye abasulawo okuva ku Monday. So olunaku olwaleero police nga bwolabyawo mu clips ebadde efunyemu okulwanagana n'abantu bano ng'ebagamba ebawadde just eddakiika 20 era bebanaba tebagakozesezza egenda kutekinga action. So obuterevu abantu bano balemedde okuba nga babadde tebalina kyakusalawo oluusi tebalina wakuddukira kubanga nga bwogenda olaba mu kaklipa awo maaso kegenda okuplayingira omukyalo oyo gwebadde bajjako interview nga gamba nti tebalina wakulaga webadde ewaka babakonkona ne bayita oluusi amannya gaabwe so bawangalira mu kuta tebasobola genda kukola n'ebintu ebigwa mu kowere. So ekiri mu South Africa boba nga olinayo Munnayuganda nga Munnayuganda wo omuntu wo ali mu ggwanga lya South Africa teekamu essala y'amaanyi cause Xenophobia si kintu kya muzannyo. Bantu bangi abalusuddemu akaba mu ngeri ey'okubanga abakola strike eno okubanga abantu baagala abafirika bannaabwe bave mu ggwanga erya South Africa. Jjukira ezimu ku nsonga zibawa bagamba bannansi tebalina mirimu bamala okusoma nga tebalina kye bagenda kukola. Kino kiva ku kinti bano ba illegal migrants oba bano abantu abajja nga mu ggwanga erya South Africa nga bavudde mu nsi eza Africa endala abatandika okukola business ne babanga business ze bakola batandikira ddala ku business eyalikoleddwa omunnansi asembayo wansi era nga bo bagamba nti bana betaaga skill emirimu egyo gyetaaga skills ez'amaanyi bajja kubayita oba bajja ku hiringa abantu abava mu mawanga amalala but gino emirimu egitandikibwako okulina okutunda obusenya bibiriiti n'ebirala nti gijja ne gibanga gikolebwa abantu bano abajja nga aba foreigners mu ggwanga erya South Africa. So awo
bava ne bagamba nti buli muntu abeere n'ebibyo buli muntu agende ewaabwe. So ngolowooza ki nti South Africa eringa eri mu kugezaako creatinga enmity ku mawanga amalala gano aga Africa cause emabegako awo baali baagala tufune endless borderless Africa nga okugenda mu Africa tewetaaga passport tewetaaga visa ng'osobola okusaana ova mu nsi endala n'oyingira mu nsi endala. Naye akukino ekiriwo is like South Africa yagala kwe-isolatinga ebeere nga yo buli kimu ekyayo ekyemalira mu ggwanga eri Africa. Ate olabira wiiki ewedde Ghana yakwata abantu olova 3 nebayita okuddayo ewaka era ne bakola process nebanga ezzaayo ba migrants baayo okubanga badde wali eri mu ggwanga erya Ghana. So wetujidde olwaliro police taking action kubanga egamba nti abantu bano bangi terina weesobola kubanga ebabudamya n'okubanga ebawa obuyambi era akavungano kabadde k'amaanyi nga olabye mu kakiripa awo nga kalimu tear gas mulimu rubber bullets abantu bazze ku kitebe nga bajjidde eddala n'engugu zaabwe blankets n'ebyokukozesa ebitonotono ne bajja ne bagumba era nga basaba nti gavumenti ya South Africa oba police bakwate babenga babayamba bakubire UN ebajukubira omulanga nti babenga UN ebabuulira oba ebaweewa okusula for a meanwhile then bwe banaabanga babulidde ekiddako babenga bagoberera amateeka naye nga bagamba tebagenda kudawaka. Njagala nkupulengera clip eno olabe omukyalo ono biki byayogera ku mbeera eri mu kibuga Durban wali mu South Africa then tukomewo. That we're waiting for the police because they gave us 20 minutes to leave the premises, but we didn't have anywhere to go. So we also told them that we don't have anywhere to go. But the forces that came were too much. There were rubber bullets, there were tear gas everywhere. We even slept on the floor, and then we raised up our hands, which we knew that any time that you raise up your hand in front of the police, you are surrendering, you're working for peace. You want peace. So kino kyegamba nti embeera efuukidde ddala nkalubo. Awo mukyalo ono akugamba nti poliisi ebagobawo naye tebalina wakudda, tebalina gye bagenda laga era nga ye n'abantu abalala bayinsistinga nti awo wennyini ku poliisi we bagenda okubanga abasigala. Embeera etuuse nga basarandalinze ne bebaka wansi ku floor ne bawanika emikono naye nga balowooza nti poliisi ejja kubeesonyiwa naye poliisi esigadde takinga action okubanga egezaako okubagoba wano we babadde bafunye obubudamu ng'ebagamba nedda mujja kuvaawo era nebakubamu rubber bullets nga wowulidde wagambye ne tear gas okubasindiikiriza okuvaawo. Kino kitegeeza ki government nsimanyi oba kino kintu kirimu politics naye kiringa ekiraga nti ne government ebintu tebikyali oba poliisi abaddukanya amateeka nti biringa ebitakyali mu mikono gyabwe biringa ebyabasuseeko so balinga abakutte obuyinza ate ne babuzaayo mu bantu cause waliwo emabegako wali eri nga tutandika wiiki waliwo kiripo yafuluma ng'akulidde ekisinde kino asanga omuntu omufirika munne yali mu Congo n'abantu abalala bangi byasanga ku street ng'abawa deadline ya 30th June ng'ate era akugamba toyina akufuluma ku 30th June towuliriza police towuliriza government towuliriza muntu yenna wuliriza ffe abakugamba. So nga kikulaga nti abantu balinga balina authority ey'amaanyi okusinga n'ebitongole bino. Njagala nkwongere okuwa clip eno osooka olabe then oyongere okubanga ofuna ekifaananyi kiri mu Durban is on fire. But they didn't listen to us. They chased us away. We just frustrated. They're just frustrating us. Today, now we are here by Diakona Center, which is called the MCC. That most of the time they help foreigners. We are not leaving MCC. We want to know what they also have to offer us because we can't stay in our houses. We've been threatening every day, calling of names each and every time. We can't even work. They even intrude in our businesses. This is just not fair. We are so tired. We are not going anywhere. So Checho, omukyalo nongeza ku breakingira yebadde mu interview yebadde bamunjako nti agamba tebalina wakulaga tebakyasobola kudda waka ne badde waka babakolako roll call babayita amannya babayitayo mu bizimbe byabwe tebakyasobola genda kukola ne bagenda okukola bajja ne bayingira mu business zaabwe agamba tebalina wakulaga tweyongereyo. We need a solution to this problem. And what would be an ideal solution? What I can say is, since the Diakona Center is for foreigners, and the UN also knows that this place is always set for foreigners, that we always come here when we're in problems or troubles, they should call UN so they will give us a place to sleep for tonight, and then they will tell us where to go to after today.
And then if that does not happen, what's munamawulire amubuuzizza nti singa baba tebabayambye mugenda kuzzaako ki. Anagamba ekifo kino kye tuzzeeko ewali ne poliisi ekifo ky'abagwira era we baddukira nga bafunye obuzibu mu ggwanga era South Africa. Nagamba ekifo kino bwe banga UN ekimanyiko kitegeeza kigenda maaso ekimanyi. Poliisi n'abali mu buyinza bakubire UN ebawe solution eyokutekinga ebabuulire ew'okusula olunaku olwaleero nga bwe baproceedinga butya bwe bagenda okubayamba okubajja mu katyabaga kano unless tebalina we balaga. Muganda wange bw'oba olina omuntu ng'ali South Africa amusabire nnyo muteeke musaazo cause fesi zonna ezeetoolodde wano mu clip eno zonna ziraga z'abaddugavu. Nsuubira nti emikisa 95 ku buli 100 walina okuba nga waliwo Munnayuganda munno awo mu bantu abo abaddugavu abasurroundings omukyalo ono gwe bajjako interview. Katweyongereyo ne video. The plan. We will just sleep here. We'll just be staying here forever and ever because we can't even work. When you go to work, these people are, this much are attacking us. We can't do anything. We can't even sleep at night. Munnamawulire yeeyongera yamubuuza singa eno plan gy'ogambye tekola ey'okubira UN ne batakubira UN singa tebabayamba mu kaseera kano what will be the next ekyokukola. N'amugamba toche tugenda kukola okujjako okusula wano balaga bamalirivu. Tunuulira boldness omukyalo no gyayogeza ne banne enyiike ne face ezinyolwa ze balimu n'obugumu n'okutya byonna bibajjudde bagamba wano we tugenda okusula. Tweyongereyo. Coming into our flat, so all we have to do is to just sleep here, bring our blankets, our pillows and sleep here. And Xoli, what I can tell you, thank you so much, Princess. What I can tell you is tebalina kyakukola cause ne webaddeyo waka tebasobola kwebaka. Kyebasobola kyokkola kwe kwebaka wano okusula wano era bagenda kuddayo baleete blankets n'ebintu byabwe bitono kubanga wano wokka we basobola at least ndowooza okubeera safe akaseera akatono. Katweyongereyo. That outside this building there is a notice saying that more than 3,000 people came to its aid seeking refuge, asylum seekers, and this certainly shows you that there is a need for help in. Bagamba nti ku kifo kino waliwo notice eraga nti abantu abasukka mu 3,000 be bazze mu kifo kino okunoonya obuyambi. God, abantu abasukka mu 3,000 over 3,000 people be bali mu katundu kano. So gwe Munnayuganda kino kikulaga ki Xenophobia si gwe mulundi ogusoose okubanga happeninga mu ggwanga erya South Africa. Buli weevu ejja ebaako n'abantu abalusulamu akaba ebaako n'abantu beegenda nayo. So n'olunaku olwaliro bw'oguli ate nga ku mulundi guno kirabisenga nti ku mulundi guno Xenophobia eri mu South Africa yeeyongedde okubanga erinnyamu ku level ne bannansi bamalirivu nnyo okutekinga action nga ku mulundi guno poliisi balabisenga n'abagisinze ku maanyi. So simanyi kikiddako njagala mpe ndowoozayo mu comment section negwe andaba ng'olina omuntu ali mu South Africa munoonyeeko mukubire ku simu gezaako okumanya naye nga atugenda kusiigira embeera biki ebigenda mu maaso mu ggwanga erya South Africa. This community, and as far as these migrants are concerned, they're saying we also coming out here to plead for help. Their leaders also say they will be camping here until such time that they do get help. You know, they camped outside the Durban Central Police Station on Monday, slept over there, and police said we simply cannot have a situation where we have people camping outside a police station. So thereafter they dispersed them using force, as we've mentioned, rubber bullets, tear gas, and marched with them through the streets of Durban until we got to the point where we are. We are expecting them to spend the night here, and tomorrow they are hoping once the offices are open, they will get answers. So nga olabye munnamawulire omukyalo ono agamba nti ku Mmande abantu bano bonna abali mu kifo kino baasula ku poliisi y'omu center mu kibuga Durban we baasula. So poliisi yasindiikirizibwa oba kubamu rubber bullet, tear gas n'ebisigadde ne lwana nabo olova ku streets ne basindiikiriza okubaleeta paka wano ku kitebe kye bagamba ekiddukira ababudamu abanoonyiboobubudamu ba foreigners mu ggwanga erya South Africa. So era nga bagamba era bali willing okubanga wano we bagenda okusula then balinde ekyanga office zino zigguddewo bafune ebyokuddibwamu. So gwe Munnayuganda atulaba olina okwesabira ennyo nti ebintu nga bino kisobola okujja mu ggwanga ng'okirabanga eky'omuzannyo cause bwe babanga
bafirika bannaffe obanga Africans they are against Africans omanyi waliwo ebintu byotasuubira kubanga ffe mu Africa tulowooza nti buntu tuba tulowooza nti kukwatira wamu naye kino bwe kituukawo nga abafirika oba ffe abaddugavu ffe bennyini ate tuli against baddugavu bannaffe kikwasa ennaku kya buswavu kiyinza okugamba nti naligambye nti kyabugwagwa nnyo okulaba nga kale enzirugavu ate yerwana kale enzirugavu zino yalibadde erwana eri kale endala era si kyabuntu kuba ffenna atufundikira tulina bannaffe abali mu mawanga ag'enjawulo okutwaliza wamu naye ddala nga South Africa ekola kino kyeri mukola teyinaayo bantu bava mu ggwanga lyayo nga bali mu nsi endala bonna ekakasa nti bali mu South Africa cause bo bagamba nti n'abatali mu South Africa nga bali ebyo babayita okukomawo ewaka so njagala mmanye endowoozayo mu comment section gwe Munnayuganda atulaba naye eyo ya update okuva wali eri mu ggwanga era South Africa ekwata ku xenophobia ekiriyo Durban eri ku muliro so gwe nawe osinzira okuba nga otulaba sabira mu lulimi lwo Omunnayuganda waali asobole okubanga abeera safe bw'oba n'omuntu e South Africa yongera okubanga osaba Katonda till we bring another update. Salute.